Hello friends, a very warm good morning to all of you. Welcome to Vijay Mohan IAS Academy, and this is Vijay Mohan. Hope everyone is doing well and everyone is preparing well for the upcoming examinations. As you know that this is the video discussion related to, or you can say the lecture series related to the APPSC Group 2 Economy, which is having 75 marks, and APPSC Group 1, Group 2 mains లో 75 మార్క్స్ ఉన్న ఎకానమీ పార్ట్, ఇండియన్ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ ఎకానమీకి సంబంధించిన discussion videos. And as part of this discussion videos, ఆల్రెడీ మనం ఏపీ ఎకానమీకి సంబంధించి ఏపీ ఎకానమీ చాప్టర్ వైజ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే చాప్టర్ 4 అండ్ చాప్టర్ 5 కి సంబంధించి నేను ప్రీవియస్ ఆల్రెడీ వీడియోస్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ గో త్రూ దోస్ వీడియోస్. వాట్ షుడ్ బి యువర్ అప్రోచ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఏరియాస్ దట్ యూ నీడ్ టు ఫోకస్. మీరు ఏ ఏరియాస్ మీద ఫోకస్ చేయాలి, ఏ ఏరియాస్ నుంచి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, మీ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి, మీ రిసోర్సెస్ ఎలా ఉండాలి, వాటిని ఏ విధంగా చదవాలి. ఈ వీడియోస్ ఆల్రెడీ నేను ఒక 2-3 ఐ డోంట్ రిమెంబర్ 2 or 3 వీడియోస్ చేస్తున్నాను ఏపీ ఎకానమీ గురించి, ఏపీ ఎకానమీ చాప్టర్ 4 అండ్ చాప్టర్ 5 గురించి. అండ్ స్టార్టింగ్ ఇన్ దిస్ వీడియో ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ ఇండియన్ ఎకానమీ. సో ఇండియన్ ఎకానమీలో బేసిక్గా ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించి బేసిక్గా చాప్టర్ 1, చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. చాప్టర్ 4, చాప్టర్ 5 రిలేటెడ్ టు ఏపీ ఎకానమీ, అవి ఆల్రెడీ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలని చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ విత్ దిస్ వీడియో ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ చాప్టర్ 1. అంటే ఈ వీడియోస్ అన్ని ఏంటంటే హౌ టు అప్రోచ్ ది ఎకానమీ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్. ఎక్కువగా ఏ అంశాల నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి, ఏ అంశాల మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయాలి, రైట్. అలాగే కొన్ని ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ కూడా మనం చూద్దాం, రైట్. సో ఇన్ దిస్ వీడియో ఫస్ట్ ఐ విల్ బి డీలింగ్ విత్ చాప్టర్ 1. Chapter 1 of Indian economy. And if you see, chapter 1 is dealing with structure of Indian economy, economic planning and policy. So basically it is having two broad aspects: structure of Indian economy, what is the structure of Indian economy, and economic planning and policy. So what is the economic planning aspects of Indian economy? So basically, if you divide this syllabus into subtopics, the first chapter is consisting of nearly 8 topics, and 8 topics ఉన్నాయి first chapter లో. National income of India, the first topic. Sectoral distribution of income in India. Occupational pattern. Economic growth and economic development. Strategy of planning in India. New economic reforms 1991. Decentralization of financial resources and Niti Aayog and రిలేటెడ్ ఇష్యూస్. సో ఈ 8 ఆస్పెక్ట్స్ క్లియర్గా మనం సబ్ టాపిక్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 8 టాపిక్స్లో ఇంకా ఏ సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏ సబ్ టాపిక్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి, వేటి నుంచి ఎక్కువగా క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది, అండ్ ఆన్ వాట్ ఏరియాస్ దట్ యూ నీడ్ టు స్ట్రెస్ మోర్, రైట్. సో వీ విల్ సీ వన్ బై వన్. నౌ లెట్ us see. I'll try to complete at least 3 or 4 areas in this video, right? So first of all, just try to see the aspect of national income of India. So basically, national income of India, what is the concept of national income of India? What are the basic definitions in the national income of India, right? And what are the methods to calculate national income of India? Whether there is any recent changes in national income accounting. If so, వాట్ ఆర్ దోస్ చేంజెస్, అంటే రీసెంట్ గా ఏమైనా చేంజెస్ జరిగాయా నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ లో? ఒకవేళ జరిగితే ఏ ఆస్పెక్ట్స్ లో జరిగాయి, వాటికి సంబంధించిన డెఫినేషన్స్ ఏంటి? ఇది ఒక ఆస్పెక్ట్. అంటే ఇవన్నీ కోర్ ఆస్పెక్ట్స్, ఇవన్నీ డెఫినేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్, రైట్. జీడిపి అంటే ఏంటి, జిఎన్పి అంటే ఏంటి, ఎన్డిపి అంటే ఏంటి, వాటికి డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి, రైట్. నామినల్ ప్రైసెస్, రియల్ ప్రైసెస్ అంటే ఏంటి, జీడిపి డిఫ్లేటర్ అంటే ఏంటి. సో ఇదంతా డెఫినేషనల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇవి కాకుండా కరెంట్ అఫైర్స్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది. అంటే నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్ 5 years లో లేదంటే రీసెంట్ 10 years లో ఎలా ఉంది, అగ్రికల్చర్ నుంచి ఇన్కమ్ ఎలా ఉంది, సర్వీసెస్ నుంచి ఎలా ఉంది, ఇండస్ట్రీ నుంచి ఎలా ఉంది. సో ఈ కోర్ ఆస్పెక్ట్స్ ని కరెంట్ అఫైర్స్ ఆస్పెక్ట్స్ తో మనం వీ హ్యావ్ టు కంబైన్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఇన్ ఏ సింక్రోనస్ వే అన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ you need to, as part of the preparation, you need to understand what is the concept of national income, what is the necessity of calculating national income, and as part of that you need to find out or you need to learn about the definitions. So what is the gross product, what do you mean by gross product, what do you mean by net product,
అంటే గ్రాస్ ప్రోడక్ట్ కి నెట్ ప్రోడక్ట్ కి మధ్య ఉన్న తేడా ఏంటి? Right? Basically, there is a aspect of depreciation. A depreciation difference itself, a depreciation difference a gross product ki net product ki difference out, right? And what is the difference between national product versus domestic product? National product ante endi, domestic product ante endi. And what are the aspects of production cost, factor cost, market prices, and what is the difference, or what are the differences between these three prices or costs? సో ఈ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కి, ఫ్యాక్టర్ కాస్ట్ కి అండ్ మార్కెట్ ప్రైసెస్ కి డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? సబ్సిడీస్ ఎందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, సబ్సిడీస్ ఎందులో ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారు, ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ అదర్ టాక్సెస్ ఎందులో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు? సో ఈ బేసిక్ ఐడియా యూ షుడ్ హ్యావ్ బేసిక్ ఐడియా అబౌట్ ఆల్ దీస్ డెఫినేషన్స్, రైట్? అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నామినల్ అండ్ రియల్ ప్రైసెస్? అంటే నామినల్ ప్రైసెస్, రియల్ ప్రైసెస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? దీని గురించి క్వశ్చన్స్ చాలా అడగడం జరిగింది. నామినల్ అండ్ రియల్ ప్రైసెస్ అండ్ జిడిపి డిఫ్లేటర్ గురించి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చాలా అడగడం జరిగింది, రైట్? సో బేసికలీ ఐ విల్ టెల్ యూ బ్రీఫ్లీ, ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు టెల్ యూ elaborately. So the basic difference between nominal prices and real prices is inflation. So nominal prices are current prices which does not take into account inflation, whereas the real prices or the nominal prices which take into account inflation. So inflation ni accounting lo teeskoni reveal chese prices ni real prices antam. So this is the basic difference between nominal and real prices. So ila మీరు definitional aspects లో strong అయితే it will be very easy for you to crack the Indian economy questions. Definitional aspects మీ దగ్గర strong లేకపోతే then it won't be that much easy to crack the questions of the Indian economy, right? Nowadays if you see the exams or questions from the APPSC, you can find out that they are stressing more on the core aspects, and they are also stressing on the current affairs related aspects, statics related aspect, and facts related aspects, right? And one more thing, GDP deflator. So what do you mean by the GDP deflator? What is the purpose of GDP deflator? So GDP deflator basically is an indicator of price changes. So how much inflation is affecting the economic activity? Ante economic activity lo economic price rise lo inflation patra enta undi ani cheppedaniki you need GDP deflator. So GDP deflator is also an important aspect as far as your examination is concerned. So ila definitional point of view, especially national income of India ki sambandhinchinanta varaku meeku conceptual clarity చాలా అవసరం. ఈ కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీ లేకుండా you won't be able to answer the questions. So you need to understand the minute aspects of definitions of national income and other related issues, right? And what are the components of national income? GDP, gross domestic product ante endi, gross national product ante endi, net domestic product ante endi, net national product ante endi, వీటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, వీటిలో ఇంక్లూజన్స్ ఏమున్నాయి, ఎక్స్క్లూజన్స్ ఏమున్నాయి? సో ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ అండ్ గ్రాస్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ GVA అండ్ GDP? దిస్ ఈస్ ఆల్సో అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్, రైట్? బ్రీఫ్లీ, GVA is calculated from the perspective of supplier, whereas GDP is calculated from the perspective of consumer. This is the basic difference. And GVA is aligned with the global standards. అందుకని మనం GVA కి సంబంధించిన స్టాటిస్టిక్స్ కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. అండ్ GVA will reflect the real picture in the economic activity compared to GDP, right? So ఈ విధంగా GVA and GDP and the difference between GVA and GDP is also very, very important. Okay. And one more important aspect is that what are the methods of calculation of national income, measurement of national income? There are basically three methods: production method, income method, and expenditure method. And what is the formulas, or what are the process for in these particular methods? ఈ particular methods లో ఏ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది, వాటికి సంబంధించిన ఇంక్లూజన్స్ ఏంటి, ఎక్స్క్లూజన్స్ ఏంటి? సో ఇవి మీకు బేసిక్ గా తెలిసి ఉండాలి. అదేవిధంగా వీటిలో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి, పర్టికులర్ గా ఈ ప్రొడక్షన్ మెథడ్ లో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటి, ఇన్కమ్ మెథడ్ లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి, ఎక్స్పెండిచర్ మెథడ్ లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి, అదేవిధంగా ఓవరాల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి? ఇవి మీరు ఒకసారి యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ ఆస్పెక్ట్స్.
Why? Because sometimes there might be a direct question that among the following, which one is considered, or which of the following are considered as the limitations for calculating national income. For example, మీకు ఈ broad గా కొన్ని limitations చెప్తాను. నాన్ మానిటరీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ కానీ, కేర్ గివింగ్ వర్క్ కానీ, వాలంటరీ వర్క్ కానీ, వీటన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కానీ, టూల్స్ కానీ మన ఎకానమీలో ఇంకా లేవు. సో దీస్ ఆర్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ ఇన్ ది ఓవరాల్ నేషనల్ ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇది ఒక లిమిటేషన్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద బ్లాక్ మనీ ఆర్ ప్యారలల్ ఎకానమీ, దిస్ is also one of the limitations. And one more limitation is non availability of precise data. మన దగ్గర ప్రిసైజ్ డేటా లేకపోవడం కూడా దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద లిమిటేషన్స్. సో ఈ విధంగా ఈ మీరు కాన్సెప్చువల్ క్లారిటీని ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ తో కలిపి, అదేవిధంగా ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ తో కలిపితే దెన్ యువర్ ప్రిపరేషన్ విల్ బి ఏ హోలిస్టిక్ వన్, రైట్? నౌ I'll show you one table which I have picked up directly from the economic survey to make you aware of the importance of the current statistics, right? If you see, this is related to the growth rates, GVA growth rates, and you need to have an idea about the growth rate of GVA for the last 5 years, this one. And you need to have an idea about the years which are having little bit aberrations. For example, in 2020-21, due to COVID, the overall GVA growth rate is minus 4.8%, right? And in that particular year, agriculture has performed well with a growth rate of 1.6%. సో ఇట్లా మీరు ఈ లాస్ట్ 5 years కి సంబంధించిన గ్రోత్ రేట్ ని, ఆ ట్రెండ్ ని, అదేవిధంగా ఏదైనా అబరేషన్స్ ఉంటే, ఏదైనా ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటే ఆ ఇయర్ కి సంబంధించిన గ్రోత్ రేట్ ని చూసుకోవాల్సిన అవసరం. ఎందుకంటే ఎగ్జామినర్ మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ దీస్ అబరేషన్స్, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్. Now next topic is sectoral distribution of income in India. What is the meaning of sectoral distribution? అంటే అగ్రికల్చర్ నుంచి ఎకనామీకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది, ఇండస్ట్రీ నుంచి జీడిపికి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది, సర్వీసెస్ కి కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంత ఉంది, ఆ ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్, డిక్రీజింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్లక్చుయేటింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్లీ ఇంక్రీజింగ్, ఈ ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, రీసెంట్ 2-3 years లో నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ లో కొన్నిసార్లు ఎక్కువ క్వశ్చన్లు అడగడం జరుగుతుంది, రైట్? If you see last 4 or 5 years, the contribution from agriculture to the total GDP is around 20%. So agriculture nunchi total GDP contribution ఎంత ఉంది, around 20%. And industry nunchi it is around 25 to 26%. And services nunchi it is around 52%. So India is now a service predominant economy. However, the importance of agriculture has been there. Why? Because the occupational pattern, if you see the occupational pattern, nearly 50% of population is still dependent on agriculture. So మీరు ఒకవేళ occupational pattern ని చూస్తే అగ్రికల్చర్ లో ఇంకా ఒక 50 to 48%, 50% workers are still dependent on agriculture. That's why even though India is service dominated economy, agriculture is having a predominant relevance because of its forward and backward linkages, because of its raw material providing strength, and because of the dependence of more workers on the agriculture. సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ని కూడా, ఈ ట్రెండ్ ని కూడా మీరు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఈ సెక్టోరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి సంబంధించి ప్రీ రిఫార్మ్స్ లో సెక్టోరల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది, పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ లో ఎలా ఉంది, ఈ చేంజ్ ని మీరు గమనించాల్సి ఉంటుంది, రైట్? ఇన్ ఎ సేమ్ వే ఆర్ ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే ఆక్యుపేషనల్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంది, అగ్రికల్చర్ ఎంత వర్కింగ్ పాపులేషన్ ని క్యాటర్ చేస్తుంది, ఇండస్ట్రీ ఎంత వర్కింగ్ పాపులేషన్ ఆర్ ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, సర్వీసెస్ ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఈ ట్రెండ్ ఎలా ఉంది, ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా ఉంది, ఇండిపెండెన్స్ అప్పుడు ఎలా ఉంది, రిఫార్మ్స్ అప్పుడు ఎలా ఉంది, రిఫార్మ్స్ తర్వాత ఎలా చేంజ్ అయింది. దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్, రైట్? అండ్ దాని ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు సీ డ్యూరింగ్ ది 1901, the primary sector is providing 71.7% of employment or working population. 71.7% of working population is dependent on primary sector, whereas secondary sector, they are 12.6% of working population is dependent. In the tertiary sector, 15.7% working population is dependent. Adi kasta, if you observe
same occupational distribution during the independence, early years of independence, 72.1% ప్రైమరీ సెక్టర్ లో ఎలాంటి మార్పు లేదు, ఇంకా పెరిగిందనే చెప్పాలి. అదేవిధంగా సెకండరీ సెక్టర్ లో దెర్ ఈస్ రిడక్షన్, and tertiary sector there is a slight increase, right? If you observe in 2009 and 10, the primary sector, the occupational distribution or the working population dependent on primary sector has reduced up to 20 percentage points, but still half of the working population still dependent on primary sector, whereas the industry sector and tertiary sector has contributed, or the occupational pattern or working population dependent on industry sector and services sector has increased to 10 points and 10 points. సో ఈ విధంగా ఆక్యుపేషనల్ ప్యాటర్న్ షిఫ్ట్ అవుతూ వచ్చింది అనమాట. అగ్రికల్చర్ నుంచి ఇండస్ట్రీకి, అదేవిధంగా సర్వీసెస్ సెక్టర్ కి వర్కింగ్ పాపులేషన్ షిఫ్ట్ అవుతూ వచ్చింది. బట్ దట్ షిఫ్ట్ ఈస్ నాట్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్, ఇట్ వాస్ వెరీ స్లో, రైట్? However, if you see the tertiary sector, but tertiary sector లో ఈ వర్కింగ్ ఈ స్ట్రక్చరల్ షిఫ్ట్ మనకి కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్ గా ఫాస్ట్ గా ఇంప్రూవ్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది. దట్ టు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఆఫ్టర్ ది ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్, రైట్? సో ఈ విధంగా మీరు ఆక్యుపేషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గురించి కూడా ఒక ఐడియా ఉంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది, రైట్? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ సబ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. దెర్ వర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ particular topic, and if you observe what are the areas that you need to study in this subtopic, economic growth and economic development కి సంబంధించి ఏ సబ్ టాపిక్స్ మనం చదవాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ది బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, వాటి ఇండికేటర్స్ ఏంటి, ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ ఏంటి. ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ మోడల్స్ చాలా ఉన్నాయి, బట్ థియరిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ మనకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవసరం ఉండదు, రైట్? So what is the basic difference between economic growth and economic development, and what are the, how to measure the development? This is very important. And what are the indicators for developing, for measuring development? Development ని మెజర్ చేయడానికి మనకున్న ఇండికేటర్స్ ఏంటి? వీటి మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాయి. ఏ ఇండికేటర్స్ ఉన్నాయి? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్, ఇన్ఈక్వాలిటీ అడ్జస్టెడ్ ఇండెక్స్, జెండర్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్, జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇండెక్స్, గ్లోబల్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్, మల్టీ డైమెన్షనల్ పావర్టీ ఇండెక్స్. సో మనకి ఎన్ని రకాలైన ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి. సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ ఆర్ ప్రాసెసెస్ దట్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్, ఆర్ వాట్ ఈస్ ద వెయిటేజ్ ఇన్ ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్? హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, వాటికి ఇస్తున్న వెయిటేజ్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సే పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ, రైట్, అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ రిలేటెడ్. సో ఈ ఇండెక్సెస్ కి ఇస్తున్న వెయిటేజ్ ఏంటి, అండ్ వాటిలో what is the performance of India in the recent years లో performances ఏంటి? For example, if you see in group 1, I think in 2019 there was a question about 2010 human development index ranking of India. Why it was given? Because in 2010 there was a significant change in the indices of human development in the UNDP human development index. UNDP 2010 సంవత్సరంలో there was they introduced several other indices to measure the human development ని మెజర్ చేయడానికి కొన్ని న్యూ ఇండైసెస్ ని ఆ 2010 సంవత్సరంలో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే, దిస్ ఈస్ ద అబరేషన్ ఆర్ ఎక్సెప్షన్. సో ఆ ఇయర్ లో ఒక అబరేషన్ ఉన్నందుకు ఎగ్జామినర్ వర్ మోర్ ఫోకస్డ్ ఆన్ దట్ అబరేషన్, అండ్ హీ హాస్ ఆస్క్డ్ వాట్ ఈస్ ద ర్యాంకింగ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ 2010 హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, right? So what is the basic difference between these indices, and which one indicates the level of inequality, which one indicates the gender inequality, what is the performance of India in those rankings? ఇవన్నీ మీరు డీటెయిల్ గా చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. So we will explain this thing if at all we are going to launch any video series, we are going to explain in detail about each and every aspect, right? And in the same way, the inclusive growth and sustainable development are an integral part of economic development. So economic development ki sambandhinchi inclusive growth kuda chadavali. What is the meaning of inclusive growth? What is the criteria for inclusion? What is the criteria for exclusion? How India is performing inclusive growth? What are the programs related to inclusive growth launched by the India? And sustainable development ante enti, sustainable development goals enti, enni goals unnayi, vaatlo India performance ela undi, and how India is planning to achieve them. What are the tools for measuring them? ఈ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా మనం చూసుకోవాలి. అండ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డెవలప్మెంట్, ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్, there was a need to study poverty,
అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఈ మూడింటిని మనం యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చదవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, అండ్ ఈక్వాలిటీకి సంబంధించి వాట్ ఆర్ ది బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఐటమ్స్, వాట్ ఆర్ ద కాజెస్, అంటే వీటికి సంబంధించిన పేదరికానికి సంబంధించిన కారణాలు ఏంటి, నిరుద్యోగితకు సంబంధించిన కారణాలు ఏంటి, పేదరికం మరియు నిరుద్యోగిత రకాలు ఏంటి, వాటిని మెజర్ చేయడానికి ఇండైసెస్ ఏంటి, వాటి మీద అపాయింట్ చేసిన కమిటీస్ ఏంటి, రైట్, వాటి సమ్మరీ ఆర్ వాటి రికమెండేషన్స్ ఏంటి, వాటికి సంబంధించిన వాటిని రెడ్యూస్ చేయడానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, వీటి మీద క్వశ్చన్స్ చాలా అడగడం జరిగింది, రైట్. And inequality is also, this is also very very important topic as far as the upcoming examination is concerned. Why? Because after COVID-19 there was an rise in inequality worldwide. So COVID-19 tarvata అసమానతలు, ఆర్థిక అసమానతలు ఎస్పెషల్లీ గ్లోబల్ వరల్డ్ లో చాలా పెరగడం జరిగింది. వాటి గురించి చాలా రిపోర్ట్స్ చెప్పడం జరిగింది, ఆక్స్ఫామ్ రిపోర్ట్ అయితేనేమి, రైట్. సో ఇట్లా ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ కూడా ఇప్పుడు అప్కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ కి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ట్రై టు హ్యావ్ క్లారిటీ ఆన్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, వాట్ ఆర్ ద ఇండైసెస్ రిలేటెడ్ టు ఇన్ఈక్వాలిటీ, ఇన్ఈక్వాలిటీ సంబంధించిన ఇండికేటర్స్, ఇండెక్సెస్, కోఎఫిషియన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో చూసుకోండి. అట్లాగే కర్వ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో, ఇన్ఈక్వాలిటీని రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఎకనామీ రిలేటెడ్ కర్వ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో అవి చూసుకోండి, రైట్. అండ్ as part of the economic growth and development you need to study certain curves. Why? Because there were many questions related to curves in the previous examination లో ఈ curves కి సంబంధించి చాలా క్వశ్చన్స్ అడిగారు. అండ్ ఏంజెల్ కర్వ్, some of the important curves are ఏంజెల్ కర్వ్, Kuznets curve, Laffer curve, Phillips curve, right, Rand curve, environmental Kuznets curve, Lorentz curve, Gini coefficient, right. Many of them shows relations between one aspect and another aspect. For example, if you take the Laffer curve, it shows the relationship between the tax rate and the tax collections. So what is the optimum tax rate to have maximum revenue or tax collection? And if you see the Kuznets curve, it shows the inequality in the economy. And same thing with the Lorentz curve. And if you see the Gini coefficient, it shows the relationship or it shows the inequality, deprivation, the quantity of deprivation or inequality, measurement of inequality in the economy, right. And the Gini coefficient, it varies between 0 and 1. 0 shows perfect equality and 1 shows perfect inequality. అంటే ఆర్థిక అసమానతలని ఎంతవరకు అంటే ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయి ఆర్థిక అసమానతలని గిని కోఎఫిషియంట్ మనకి ఒక ఇండికేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఈ రేంజ్ 0 to 1 మధ్య వేరీ అవుతుంది. 0 అంటే పర్ఫెక్ట్ ఈక్వాలిటీ, అంటే ఆర్థిక అసమానతలు అనేవి లేవు. 1 అంటే పర్ఫెక్ట్ ఇన్ఈక్వాలిటీ, అంటే ఎకనామీ మొత్తం ఇన్ఈక్వల్ గా ఉంది అని అంటాం. అండ్ ఈ గిని కోఎఫిషియంట్ ఇండియన్ ఎకనామీకి ఎలా ఉంది, ప్రీ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా ఉంది, ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎలా ఉంది, పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ ఎలా ఉంది, ప్రీ రిఫార్మ్స్ ఎలా ఉంది, అండ్ పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ ఎలా ఉంది అని మనం ఒక స్టడీ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ పోస్ట్ రిఫార్మ్స్ తర్వాత ఇన్ఫాక్ట్ గిని కోఎఫిషియంట్ హ్యాస్ ఇంక్రీజ్డ్ ఇన్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ, రైట్. అండ్ దెర్ వాజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ అబౌట్ ది what is the Gini coefficient after reforms. So ilaga ee curves kuda they are very important for the examination. And if you see ippudu manam discuss chesina sub topics nunchi konni questions chudam, previous year questions. Sorry. So if you observe the question, this question is I think from group 1, previous group 1 2000 recent group 1 prelims. Given below are two statements. Yeah, those two statements. Just a minute. There is a structural change in the composition of national income in India, and the process, what is the reason? The process of economic growth was initiated in India. So he's giving assertion and reason. The assertion is that there is a structural change in the composition of national income in India. National income in India lo independence nunchi there is a structural change అని చెప్తున్నారు. So yes, assertion is correct. The process of economic growth was initiated in India, and the process of economic growth was not natural in India. It is being initiated, and because of this initiation of economic growth, ante mana arthika vruddhini manam we have given a push artificially through planning process. So ee planning process nunchi manam oka artificial push ivvadam jarigindi anamata, and because of that we have observed structural change in the composition of national income of India. So both of the statements are correct, and the reason is correct one, correct explanation of the assertion, right. So if you see
These type of questions you will be able to answer if you have the overall understanding and comprehensive idea of the Indian economy since independence. In fact, you need to have an idea pre-independence also. So మనకి స్వాతంత్రం తర్వాత స్వాతంత్ర అనంతరం ఇండియన్ భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా ప్రవర్తించింది అన్న దాన్ని బట్టి మనం అంటే దానికి సంబంధించిన మనకి ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఐడియా ఉన్నప్పుడు we will be able to solve this one very easily, right? Now we will say another question. Yeah, this is also assertion and reason type. The per capita income decreases in a developing country even though national income increases. So per capita income sometimes it decreases in a developing economy even though national income increases. National income పెరిగినప్పటికీ కూడా per capita income developing countries లో తగ్గుతుంది. The rate of growth of population is higher than the rate of growth of national income, right? So growth of national income kanna the growth of population is more antunnadu, right? So the first assertion is correct. Sometimes the per capita income decreases in a developing economy even though national income increases. Why? Because of the increase in population, right? Because of the slowness of growth of national income. సో వీటి వల్ల ఏంటంటే పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ నేషనల్ ఇన్కమ్ పెరిగినప్పటికీ కూడా పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది, రైట్? అండ్ ద రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఈజ్ higher than the rate of growth of national income. This is also true. If you observe the census, decadal census rate and the national income rate, you will observe that the growth of population is high when compared to the growth of national income, right? So both the statement assertion and reason are correct in this statement, right? So we will see another question. What is the age group of higher proportion of working population required for demographic dividend? So in order to reap the benefits of demographic dividend, ante demographic dividend ni manam utilize chesukovalante what is the maximum age group which is required to reap this demographic dividend? So ee age group entante this is nothing but the working population, working age group anamata, and this is 15 to 64 years. See, this one is also a core aspect ante core economic సంబంధించిన క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో 15 to 64 years is the required age group which should be maximum or highest in order to reap the demographic dividend, right? Next one is, this was from UPSC 2013 question. The national income of a country for a given period is equal to the, so what is the national income of a country? He is asking direct question, basic question, conceptual question, right? Total value of goods and services produced by the nationals, sum of total consumption and investment expenditure, sum of personal income of all individuals, money value of final goods and services produced. The answer is money value of final. The word final is important. Final goods and services produced. So this is the importance of basic definitions, as I was telling. And the another question is, with reference to the Indian economy, consider the following statements. This question is from 2015. The rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. The GDP at market prices in rupee has steadily increased in the last decade. Which of the statements given above are correct? As I was telling you that you need to have an eye or you need to have an idea about the trend మీద ఒక ఐడియా ఉండాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే rate of growth of real GDP has steadily increased in the last decade. So last decade lo real GDP growth steady ga increase ayinada. Real GDP growth rate of growth. So this was a wrong statement. There was no steady increase in the rate of growth of real GDP. However, the GDP at market prices in rupees, GDP at market prices rupees has steadily increased in the last decade. This statement is correct statement. So statement second statement is the correct statement. So Miki, it trends mida you should have a clarity on this aspect, right? And yeah, so I will stop here. I will be explaining the remaining topics in the next video. Until then, thank you.